Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. Nakuzino twajirwa flat tummy. Tukyayambala ko kugoyo obutukwata. Wajana ku body shaming. Speak up. Gendo ba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Teweerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk mukwano gwange gwaliye. Topic ki wandiyagadde twogereko, is it about family? Nekati ze tata wange amanyera nkola n'obuvunanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit, call me. Simanyanga I miss you bichi. Especially embeera y'obudde sinungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season yaba takwagala ze nkubuulira. Just be commenting nga topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amacha amalungi gomunanga ate akedena olunaku olwaleero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi tubala 3 tuli mu mwezi ogwa Musenene ogw'omwaka 2022 awunno wenkutegeeza nti tusigaliza ddala omwezi mulamba n'ennaku ezigwamu okuba nti tuwunzika omwaka gwa 2022 babuuzaako mwenna ate abasobodde okuba nga mulina kye mwekoledde mu mwaka guno bwe bakubuuza omwaka 2022 kiki kye weekoledde oba kikyolaga ku mmeeza oba kikyoteeka ku mmeeza kyolaga nti kyosobodde okuba nga wakivinga mu mwaka guno ogwa 2022 kansuubire nti olinawo ky'oyinza okulaga ne bwe kibeera kitono actually nabamu kye batabala nga achievement okuba nga oli mulamu eyo nayo achievement y'amaanyi nnyo era osaanye ate weebaze Mukama Katonda akyakuwadde obulamu okutuuka ate olunaku olwaleero naye nga nze nnyongera okubabuuzaako era nga nnyongera okubategeeza nti munnange tusigale nga tugenda mu maaso bwe nga biganye mu mwaka gwa 2022 olwo nno ate mu 2023 tomanya ate ebintu biyinza okukola ki biyinza okuterera tusigale nga ate tupushinga munnange tomanya kiki ekinajja mu biseera ate ebyo maaso naye nga nze mbategeeza nti tuli butereevu ku page yaffe ya The Alternative Uganda munnange ate kosobola okuba nga otufunira gwe wenna ayagala okuba nga oyina akalango koyagala tukuzanyire oba tukukolere osobola okuba nga ate otutuukirira ng'oyise ku page yaffe kuliko ennamba z'essimu ezo zosobola okuba nga munnange naawe ate oyitako omukulu n'osobola okuba nga oyogera naye n'akubulira process butya
bwetambula. Tuliko ne ku Digitalk TV era nayo Facebook page sobola okubanga ate nayo otufunire naye kyembasaba pages zino bambi mu likinge ate mu following munyige n'obudde bwa notifications nti buli bwe tubeera live ate musobola okubeera kitundu ku programs ennyingi munange ze tulina era nga ku YouTube kwe tuli nnyo YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda osobola okubanga ate munange nayo otuukayo n'olaba ate biki byetukola era nayo subscribing ku YouTube channel yaffe osobola okubeera ate omu ku abo abasooka okulaba videos bezibeera nga ziteereddwayo. Tulina shows ez'enjawulo so buli show gy'olaba wano ku Facebook ne ku YouTube ate munange show eno gyeri. Naye nga olunaku olwaleero tulina abakulu bano wammanga kuliko omwami Mbowa Vincent Ssalongo ono yali yesimbyewo munange okukiikirira abantu b'Essalaama Luwafu era ng'onava mu kibiina ekya National Resistance Movement okwonna ate kwogatta omukulu Morgans Mugermani ono nate ye mukulembeze w'abavubuka mu kisinde ekya People Power. So kutegeeza nti munange bebagenyi ate betulina mu studios olunaku olwaleero bagenda kubanga boogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Tosaanidde kubanga ate osubwa discussion eno munange ejja kubanga ebeerawo nga mmaze ate okubanga nze maliriza ebimu ku ebyo ebikoza amawulire ate gwe gy'otasobodde kubanga obeera. Ndowooza kaakati akatubigendemu butereevu nze omumbejja luwedde Lilian akonyongera okubanga ate nkabategeeza naye nga munnange olunaku olw'eggulo emibiri gy'abayizi abaafiira mu muliro ku ssomero lya Salama School of the Blind lino no lisangibwa mu district ey'e Mukono gyamaze okubanga giweebwa ab'eŋŋanda ate bakole ku nteekateeka ez'okubanga babaziika. Bano nno abafiira mu muliro gwakwata ekisulo ky'abayizi eky'abaana abawala era ku ssomero lino erya Salama School of the Blind erisangibwa mu district ey'e Mukono era nga abaana 11 be munanga ate be balusuulamu akaba era nga sabbiiti ewedde abazadde baggyibwako endagabutonde okusobola okuba nti bamanya omwana ono waani era ono wa famire ki era nga munnange ebyavuddeyo abazadde basobodde okubanga bakwasibwa ebisigalira eby'abaana baabwe era nga ku olunaku lw'eggulo lwennyini ku mukolo gw'okuba nti bakwasa abazadde ebisigalira by'abaana baabwe mwasoose kubanga basabirwa era nga okusaba kuno kwakulembeddwa mu Father Paul Sebitogo owa St Paul Kisoga ono nno ng'ate ye yakulembeddemu emmisa wabula minisita ow'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Kaduchu ono ne yakiikiridde minisita w'ebyenjigiriza Honorable Janet Kataha Museveni oyo ye yazza ate n'obubaka obwaweereddwayo ye yazza okukiikirira minisita w'ebyenjigiriza era nga munnange ono nno ate ye yaleese n'amabugo agaweereddwa famire zino. Buli famire yafiirwa omwana yaweereddwa obukadde 5 so nga ate abo ababuukawo n'ebisago baweereddwa akakadde kamu okusobola okulaba nti bazzaawo ebimu ku ebyo ate ebyayonoonebwa naye nga ku ssente zino zennyini babaguliddeko ebintu ebiweereza ddala $3,000 era nga babaguliddeko ebintu omuli emifaliso obulangiti n'ebirala bingi nnyo so nga ate ezo ssente ezasigaddewo zaweereddwa abazadde mu mpeke. Minisita ono ow'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce yategeezezza nti gavumenti yakugenda mu maaso n'okubanga ewa obuyambi essomero lino erya Salama School of the Blind era nga bagenda kukola butaweera okulaba nti essomero lino ate lifuukira ddala ery'ekisulo munnanga ate abaana basobole okubanga basomera ddala bulungi. Kinajjukirwa anti abakulu b'essomero baali basabye abaana bano basobole okubanga baziikibwa wamu nga ate ekijjukizo naye nga ate bo abazadde tebasobola kubanga bakkiriziganya na kino nga baagala ate munange nabo basobole okubanga balaba ku ntaana z'abaana baabwe era nga omukulu w'essomero omukulu Francis Kinubbi era bwe yabadde ayogerako ku mukolo guno gwennyini
yategeezezza nti yakkiriza nti waliwo omuntu omubi eyajja ate n'akola ekikolwa kino ate munnange ekyali kitali kirungi era yagenze mu maaso n'okubanga mukolimira era n'emijiji gyonna gyonna egiribeera gimuvuddemu gyonna gyonna yagikolimidde n'agamba ye tagenda kubeera nga bafaatha oba nga basumba naye ate munnange ye yasazeewo kubanga akola ki yasazeewo kubanga akolima era nga munnange poliisi yo ekyagenda maaso n'okubanga enoonyereza kiki ekyaviirako omuliro guno. Wenjogerera amasomero mangi nnyo agazze gakwata omuliro era nga tetunnaba kufuna alipoota ey'enkomeredde ku biki ebireetedde amasomero okubanga gakwata omuliro mu bitundu by'eggwanga ate ebyenjawulo. Ago nno ge mawulire agava esayidi eyo era nga tusaba Omukama Katonda emyoyo gy'abagenzi nate agiramuze kisa. Bwe tuba nga tweyongeddeyo mu mawulire ate amalala munnange ekirwadde ekya Ebola kikyagenda maaso ate n'okweriisa enkuli mu ggwanga lino erya Uganda. Ministry y'ebyobulamu olunaku olw'ejjo bwabadde mu Parliament bategeezezza nti munnange bo tebanaba kubanga bafuna buyambi bonna okusobola okuba nti munnange balwanyisa ekirwadde kino ekya Ebola. Minisita omubeezi ow'ebyobulamu ebisookerwako Margaret Muhanga bw'atyo no munnange bwe yategeezezza Parliament olunaku olw'eggulo era nga yategeezezza nti baali bategeezaako dda government naye nga munnange tebanaba kubanga baweebwa buyambi bwonna bwekifuka ku kulwanyisa ekirwadde kino ekya Ebola era nga bategeezezza nti beetaagira ddala obuwumbi bweza kuno buwerera ddala 75 okusobola okulaba nti bakola buli kimu ekisoboka okusobola okulwanyisa ekirwadde kino ekya Ebola era nga minisita ono yategeezezza nti ssente ze babadde nga bakozesa kubadde nga kwekwatakwata okuva mu ministry ey'ebyobulamu okusobola okulaba nti munnange babaako kye bakola bwe kituuka ku kulwanyisa obulwadde buno obwa Ebola. Wenjogerera abantu 130 be bakakasibwa okuba nti balina obulwadde buno obwa Ebola, 46 ku bo bamaze okubanga ate bafa, abasoba mu 40 bakyafuna bujjanjabi so nga ate 45 kwabo basobodde okubanga ate munnange bo basookera ddala obulwadde buno naye nga kuba akafa 46 15 ku bano munnange ate basawo. Ekyo nno nekyongera okubanga kyennyamiriza ddala olw'ensonga nti abakulu bano oba abasawo bano ate munnange be bali ku forefront okubanga balwanyisa obulwadde buno naye ate bwe babanga munnange bafa ekyeraliikiriza kubanga ennamba y'abakafa ate nga basawo yeeraliikiririza ddala ennamba y'abantu 15 munnange ate ennamba eyo ebeera nnamba nnene nnyo naye nga ye Minister ono mubeezi w'ebyobulamu ebisookerwako Margaret Muhanga yayongedde okutegeeza nti waliwo ababaka abamu ate ensonga eno ey'ekirwadde kya Ebola abagifudde okuba nti munnange ensonga ya byabufuzi era n'anokolayo erinnya lya Honorable Abeka Kawalya omubaka owa Lubaga North yategeezezza nti omubaka ono bwe yali ku Radio munnange ate ensonga ze yayogera ku kirwadde kino ekya Ebola zaali ensonga za byabufuzi naye nga ye Speaker wa Parliament Honorable Anita Among yategeezezza nti nti beetaaga obukakafu ku nsonga eno naye ate bwe kinaazuulwa nti ddala kituufu omubaka ono yakikola ajja kuba nga atwalibwa mu kakiiko ka Parliament akakwasisa empisa ate abeere nga akangavulwa era nga munnange ago nno ge mawulire ate agava eyo era munnange abakiise ba America mu ggwanga lino erya Uganda nabo bagenze maaso n'okubanga basiima eggwanga Uganda ku maanyi gerikozesezza bwekifa ku kulwanyisa ekirwadde kino ekya Ebola. Bino nno babyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe baayise era nga bongera okutangaaza ku butya oba ne buyambi ki bwe basobodde okuba nga bawaayo ku nsonga y'ekirwadde kino ekya Ebola. Mukulu Natalie Brown ono nno ate ye mukiise wa America mu ggwanga lino erya Uganda yategeezezza nti sofa America yakawaayo obuyambi bwa buwumbi 85 okusinziira nti munnange
Uganda ebadde yeetagira ddala obuyambi era ng'obuyambi buno babuwaddeyo mu ngeri ez'enjawulo mu bikozesebwa awamu n'ebirala eby'enjawulo bye basobodde okuba nga ate bawaayo Uganda esobole okuba nga munnange erwanyisa ekirwadde kino ekya Ebola ekyagizingako gye buvuddeko era nga wenjogerera districts Kasanda ne Mubende zo zikyali mu muggalo nga emu ku nkola gavumenti gye yateekawo okusobola okulaba nti baziyiza ate ensaasaana y'obulwadde buno obwa Ebola. Bwe mbanga era neeyongeddeyo still ku mawulire ge gamu aga Ebola munnange waliwo abayizi abateeberezebwa okuba nti bakukusiddwa okuva mu district ey'e Kasanda ate ne batwalibwa mu district ey'Emityana. Kigambibwa nti bano munnange babadde bava ku ssomero erya St Maria Goretti erisangibwa mu district ey'e Kasanda era nga bakukusiddwa okuva eno ate ne batwalibwa mu district ey'Emityana. Poliisi yagenzeeyo mu kifo ewabadde wakuŋŋaanyiziddwa abaana bano era wabweru yasanzeewo abasomesa ababadde bagiwadde akaseera akazibu okwekenneenya ki ekyabadde kigenda mu maaso naye oluvannyuma abasomesa bano bapondoose ne bagireka ate nesobola okuba nga yekkaanya ennyumba omwabadde muteeberezebwa okuba nti mwe muli abaana bano era ne basangamu ennamba y'abaana ate munnange abasoba mu 30 era nga kino kyawaliriza poliisi okwata abasomesa be yasanzeewo bagiyambeko ate mu kumanya ebirala oba ebisinga ku ebyo byenkuwadde era nga bategeezezza nti bagenda kubanga baleeta omukugu w'ebyobulamu ate ajje yeekebejja abaana bano basobole okuba nga bamanya oba ku bo tekuli alina kirwadde kino oba tekuli alina kawuka akaleeta Ebola. Ago nno ge mawulire ate agava eruuyi eyo. So bannakampala ne bannayuganda mbasaba okubeera ate abeegendereza oba okubeera ate abakalabakala bwe kituuka ku kulwanyisa obulwadde buno bwa Ebola buspreadinga bw'otunuulira ennamba y'abantu abakakwatibwa munnange ennamba eyo ate yeeraliikiriza. So tubeere beegendereza era tusobole okuba nga tulwanyisa obulwadde buno obwa Ebola era nabwo tubulinnye ku nfeete. Bwe mbanga neeyongeddeyo mu mawulire amalala omukulu Muhammad Owaswa ono nno ate munnange abangi bamumanyi nga Taata Sula yalabikira mu katambi akaali ku mukutu gwa NBS we yali ekola investigative emu ku bantu ababbira mu kibuga Kampala era ng'ono kigambibwa nti alina akabinja k'ababbi kakulembera. Ono nno yagasimbaganye n'omulamuzi ku kooti eya Buganda Road era nga yasindikiddwa eruzira okutuuka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini bw'anaakomezebwawo mu kooti abitebye munnange ku nsonga zino oba ku misango gino egimuvunaanwa era nga ono nno munnange ye yategeezezza nti bino byonna byakumukonjera bukonjezi ye ate munnange tali ekyo kibalowooza kyali omu ku b'eŋŋanda z'omukulu ono munnange ate naye yakwatiddwa olw'okugezaako ate okutiisatiisa bannamawulire. Munnange omukulu ono Muhammad Waswa yalabikirako mu katambi mu mawulire ga NBS gye buvuddeko bwe yali nga munnange aliko ebikolwa byakola ebyali ate bitali birungi era nga kino nno munnange ekyaviirako poliisi okubanga emukwata era nga olunaku lw'eggulo lwe yagasimbaganye n'omulamuzi n'asindikibwa eruzira agira yeebakayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 18 wanaaba ate akomezebwawo mu kooti emisango gye gyongerwa ate okuwulirwa. Ndowooza ate ago ge mawulire agava ate eruuyi eyo. Bwenjogerera abasomesa baagala kuddamu kubanga ate beekalakaasa. Munnange abasomesa bano aba secondary okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo balaze obutali bumativu okuba nti bamalidde ddala ebbanga eriwera nga munnange tebakwata ku nnusu obanga munnange tebafuna misaala. Abasomesa okuva mu districts ez'enjawulo kuliko Masaka, kuliko Alebutong, kuliko Amulata, bano nno ate munnange balayidde okuba nti bateeka wansi ebikola bwe baba
kubanga tebafunye misaala gyabwe. Bano nate bo abe Masaka nabo bekalakasa olw'ensonga nti bamalire ddala ebbanga lya myezi 6 nga tebafuna misaala naye ng'ate emirimu bakyagenda maaso n'okubanga bagikola. Bo aba Alebtong bo bagamba nti ebbanga lya myezi 3 nga tebafuna misaala gyabwe, so nga ate bo aba Amulata bano nate ku bbanga lye bamaze nga tebafuna misaala bagenze ate ne batuukira offices ez'ebyenjigiriza mu district eyo nga bagala bababuulire lwaki tebanaba kubanga bafuna omusaala naye ng'ate bakyagenda mu maaso n'okubanga bakola emirimu. Naye nga abakulu okuva ministry y'ebyenjigiriza babagumiza nti ensonga zaabwe zino zonna zigenda kubanga munnange zikolwako bulungi nnyo ate basobole okubanga baddamu okufuna akasente kaabwe. Eddakiika ziri 20 zazakayita ku ssaawa emu ey'amakya ag'olunaku olwaleero naatera okubanga mponzeka amawulire gano so that abagenyi baffe ate nabo bajja discussion etandikirawo wennyini okuli omukulu Mbowa Vincent Ssalongo neno yali yesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'okukiikirira abantu b'e Salama awamu ne Luwafu era ng'onava mu kibiina ekya NRM kwogatta omukulu Morgans Mugermani ono nga ye mukulembeze w'abavubuka mu kisinde ekya People Power. Ngenda kuba nsembyayo eggulire lino amasomero mu Fort Portal City bano nate munnange baagala kubanga baggalawo nga taamu tenaba kubanga etuuka ku nkomerero ng'ensonga gye bawa kwe kuba nti ebbeeyi y'ebintu yeekanamye era nga bo tebakyasobola kubanga baliisa abaana munnanga ate be basomesa era nga bategeezeza nti embeera bw'ebanga teze mu nteeko bagenda kubanga bagenda kubanga baggalawo amasomero olw'ensonga nti nabo tebakyasobola kubanga bagabirira abaana bano ate munnange be basomesa. Abamu ku bakulu b'amasomero bategeezezza nti embeera nga bweri kati munnange tebakyasobola kubanga bongeza mu school fees olw'ensonga nti ebintu byagenda okutabuka nga ate school fees bamala dde okubanga munnange bazongezera n'abazadde abamu munnange bamala dde okubanga basasula era nga bagamba tebagenda kuddamu ate munnange beetegereze naye nga kyo ekyokukola budde buno tewali era nga bo bategeezeza nti bayinza okuggalawo amasomero nga taamu tennaba kubanga ewunzikibwa obanga ennaku ezaalagirwa okubanga bakulozingirako taamu tezinaba kubanga zituuka olw'ensonga nti embeera ate weeyimiridde munnange tewomya nakabululu. Kino tuzze tukirabako mu masomero ag'enjawulo agazinga gaggalawo nga taamu tennaba kubanga ewunzikibwa. Bwe tuba tujjukira olusoma olwa taamu ey'okubiri amasomero agamu gaggalawo nga ennaku ezaali ez'okuggalawo tezinaba kubanga zituuka era nga minisita ow'ebyenjigiriza yavaayo n'ategeeza nti bagenda kukola okunoonyereza ku nsonga lwaki amasomero gano gaggalawo ng'ate ekiseera ky'okuggalawo kyali tekinnaba kubanga kituuka. Munnanga ate ago ge mawulire okuva esayidi eyo era ndowooza gagenda okubanga gawunzika ebimu ku ebyo ebyabadde mu mawulire agabadde mu bitundu gy'otaabadde olunaku olwaleero gensobodde okubanga ate nkutuusaako. Mubaddemu amawulire amalala mangi nnyo wayinza okubaawo akamwenyumwenyu bwe kituuka ku kirwadde kino ekyamukenenya abakugu bakyagezaako okubanga bakola okunoonyereza ku ddagala ate lisobola okubanga liwonyeza ddala ekirwadde kino. Ebingi nnyo ate ebyagenze mu maaso esayidi eyo naye nga sigenda kubanga mbikumalirayo olw'ensonga nti munnange akadde tekantambuza bulungi. Ngenda kubanga nkoma wano eno ate tuwummulemu katono nnyo bwe tukomawo discussion egenda kubanga etandikiraawo wennyininyini. Nze Omumbejja Luwedde Lilian munnange katuwummulemu katono nnyo tukole ku nsembe z'abakama baffe bwe tukomawo ate program etandikira mu maanyi. Omukulu Rogers tuli ahabwe agenda kubanga agikutuusaako. Good morning.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. A very, very good morning, ladies and gentlemen. I welcome you to today's edition of the Mighty Drive. My name is Roger Sturiawe, and I have the privilege this day to sit in this seat. I will call it the driving seat of today's discussion. I have gentlemen who are from different parties. One is from the NRM, the other is from the National Unity Platform, who will be joining us in a few. But we want to look at the current trends, the trends in the social, economic, and political aspects of this country. How does it happen over time? How do we overcome? We want to look also at the perspective of youth and all that, but we also want to look at the will of all of these parties to the response to most of the issues that are happening, and the will of the political players themselves, but also the parties as one, and in what is happening all around us. And we also want to look at how are they putting in perspective the issue of youth, to know that being the majority population in this country, have they been catered for? Have they been thought about in most of these processes and decisions that have been made? Especially in times like this that we have faced a lot of pandemics and epidemics, at that Ebola is now ongoing. How is the response being all inclusive? That
every other person is at the center of the decision that happens. But I don't want to go so far. Lillian did mention that Ebola is on the loose. A lot of people actually lost their lives, including the medical practitioners themselves. I also want to inform you that Masaka today, I think today or last night, registered their first death of Ebola. So it's also to reiterate that Ebola is on the loose. It is spreading very rapidly. It is a call for each one of us to be very vigilant, to be very conscious, make sure that you go to places you really must to go. Otherwise, please don't go, and make sure that even as you go, you're protected. You understand the whole dynamic of this whole issue, especially the people in central Uganda and Kampala in particular. The population is very, very big, and people come from every part of the country every single day. So please make sure that you're safe, make sure that you go to places that are, less risky to get Ebola. But also, even if as you go there, make sure you have a lot of measures to make sure that you avoid the spread of, this disease that's ravaging Ugandans at the time. I have been joined by a gentleman. I'm going to call him to introduce himself, tell us what his name is, what he does, and then we'll start right away into today's discussion. Good morning, sir. Good morning. So you can either use English or you can use Luganda, whichever you'd prefer. Okay, I can introduce myself. Okay. I'm called Mbowa Vincent Ssalongo. Hey, you're Ssalongo? Yeah, I'm Ssalongo. I'm an NLM counselor. I'm working with an organization called GAX Africa. GAX? GAX. Kodachi GAX Africa? GAX tuli mu Bugali, tuvuga Bugali okwetwala East Africa. Muvuga egali? Yeah. Okay. Okwetwala East Africa. Nesimbawo mu kibiina kinaalemu olutu eriwedde nga kansala LC5 kyomukisa omubisi ayitamu tuza mu bufunze kyenyinza okuba nebira nekolera gyange ng'omuntu kasita nava mu politics mayi waliwo ebiseera bya politics. Wava mu politics okuviiramu ddala nti tojja kuddamu kwesimba oba ogamba okuvaamu mu kana akawedde? Nze nina mentality egamba nti buli kimu kibona ekiseera kyakyo. Kituufu ddala. Waliwo ebiseera bya politics n'ebiseera by'okukola. Lwakuba bannaffe politics bamugira from January to December. Era ne batandika January to December nga bali mu politics. Abamu gy'emirimu egibasasuza nti ali fully employed gwe gwakola talina mulimu mulala so atambuza ekyo. Kituufu. Abasinga tusobola okukyogera bwe tutyo nti politics mulimu. Kasita gwafuuka omulimu kyovuga nti mu Uganda twatandika okuba nga tulina entalo nyingi kuba politics twamufuula mulimu. Kyandibadde kitya politics yandibadde mulimu kubanga waliwo abantu boyinza okugamba nti positions zebalina zebalimu zi positions literally zitambuza eggwanga buli lunaku nti for example omuntu agenda kubeera nga permanent secretary wa a particular ministry nga almost yeetaagisa okuba nga akola decision buli lunaku so nekibeera nga gufuukira ddala mulimu naaba nga kyekyo kyakola end of discussion. No, obuzibu obubeera bwe buti buli politics buli kimu buli wamu waliwo politics. Kituufu. Mu maka mu mirimu gye tukola mu nzikiriza bwonna muwaliwo politics naye abeerawo mu kiseera ki. Tosobola kuŋŋamba nti leero waliwo politics ne baleeta nti kakati nga bwe byaliwo nti twalina covid naye nayingira mu politics. Kituufu. Ekyo ne kitwala so waliwaddewo ebiseera nga tugamba nti leero nti politics kino kitegeetaaga politics kituyamba nga ffe bannayuganda abantu ffenna oba oli ku NRM oba oli opposition oba oli waaki tulina okukwatagana ku lw'obulungi bwa Uganda. Ne tugamba nti kakati ku ssaawa zino embeera gye tulimu tulina kusomesa bannayuganda tuvudde tutya mu mbeera eno oba oli NRM oba toli NRM ate okusinga okugamba nti leero
kwegamba to pinpointing a government tena kyekoze kujja bantu mu mbeera eno ne government tusooka ng'ogamba nti government kyeki bwe tugenda ku ssomero balina bye batusomesa ne batubuuza ne batugamba what is the government okitegeera kakati gwejjamu n'ogamba nti n'osindika bali abali mu woofiisi n'ogifuna nti ye government so government etandikira kuani kunzi kati kyegamba nti politics alina ekisa kyakyo bwe Uganda yensi yokka ndowooza mu Africa oba etwala politics okuva wetumala okulonda paka wetuddamu okulonda nga politics akola ki misana kiro naye nga okay kituufu nti abantu bapulayinga politics even where it's not necessary naye nga olowooza waliwo ekintu kyetukola oba kyetubeeramu nga tekirina political perspective mukyo nti bw'obeera wano bwe nva wano nengenda tugeze ngenze ku ddwaliro bwe ntuuka ku ddwaliro nensanga nga amadagala tewali weewaawo tuyinza ogamba nti tekyandyetaaze politics naye era tutegeera nti politics aposoninga budget ezipolituwali nga amadagala ago agalina okubeera abantu gye tugasanga so newala ntya okuba nti wano manya ntya njagala tukyawulire kubanga abantu abamu osanga tebakitegeera butegeezi tumanye nti wano weetaaga politics oba kiri political oba wano tewali nomanya nti wano katuzanye politics oba tumwetaaga kubanga yadetermininga kiki kyetukola oba wano teweetaagisa kakati nze ekyo kiyinza kiddamu nti osooka nodda gwe ng'omuntu ogenze okufuna eddagala mu kapasite ki nga munnauganda waliwo okuba nga ogenze nga munnauganda waliwo okuba nga ogenze nga olina administration gy'ogenzeemu oba mu kiti kyonna oba oli kansala oba oli oni oba oli ani bw'otuuka eddagala teririiwo waliwo emitendera gye tulina okugoberera waliwo kye bayita okulabisa n'ogamba nti kende ne kalakaasi Uganda obuzibu bw'erina buli obuzibu buli omu yekalakasiza waafunira ogamba byakufuna kakati kyekigambo politics kyombuuza nti politics twalimuzanyiddewa gwe ng'omuntu kakati kanze nva salaama tulina kiruddu eddwaliro tuukayo eddagala teririiwo kino tekiriiwo gwe ng'omukulembeze olina okumanya nti nwanirira eddwaliro kutaba mu ddagala kuŋŋaanya abantu oba tandika okukuba enkiiko eziraga nga ye cause gy'olwanirira okusinga okukwata geeti nodda wali n'okwata geeti okubanga ebiseera ebisinga nze pulira nnyo National Drug Authority nga bagamba bayokyeza eddagala liriweza meka tani meka bazokyeza naye nga ate abantu bakaaba tebalina ddagala naye nga weebuuza nti ate nga buli kanaku tulaba abantu bagenda mu malwaliro ate ne tutuuka wali naye kakati tusooka ne tumanya nti kino ekintu si kya NRM si kya DP si kya kibiina kirala kintu kya bannayuganda ne tusooka tukwatagana ffenna tugaa kati tugogola kiruddu ngayo ffenna abantu nsonyiwa onsooke nkubuzeemuko katono obuzibu bwe tulina bwo buno nti ennaku zino tetukyategeera gavumenti kyeki ne ruling party kyeki literally NRM is the government there is just no difference between the two tujja kukiriziganya nti n'abantu abali mu ofiisi ezo abeerawo ng'awulira NRM ye government kyekyo tewali there is nothing less nothing more so nekiba nti ne mu apportioning of service delivery abantu abamu bagenda nalowooza nti gundi eno baatuyisa bubi abantu abo tebaatuwagira ne mu services ne babeera nga babawa bitono nedda ekyo tukikwata bubi tukikwata bubi maye lwaki kugamba tukikwata bubi nze eyinza okuba live example nsobola ogitwala ku kitundu kyenvaamu oba
division gyenvaamu nga Makindye. Makindye ye division ekyasinze okuba embi mu nguudo. Naddala Salama Road. Salama Road. Makindye eyina ebintu ebigifudde okuba nga yanjawufu ku gundi endala naye nga lwaki Kampala ekigifuula okuba nga Kampala nga yonna ekigifuula okuba nga eriwo etyo ejjudde ebyobufuzi bingi nga abali ku opposition bakozesa embeera eyo okuba nga balwanisa gavumenti batya. Makindye wano tulina Salama Road luwafu naye tosobola kuŋŋamba era nze njagala wa state council oba mayor ajja tubuulire nti tewali budget ya maintenance nti buli mwaka tebafulumya ssente zikwa maintenance ku nguudo ezo. Kati kidwakya enguudo ezo olowooza tezikolwako maintenance? Twawula ebintu bibiri bwe tuba tunoonya akalulu tuwooza for God and my country fenna bameeya bo bennyini bwe bamala okufuna obululu nga bagamba for God and my stomach kubanga goyala kuŋŋamba nti mulya nnyama embeera tagiraba teeka okuba giraba bwe kiba nga kituufu obuzibu buli mu gavumenti nti obufudde Salama Road oba luwafu okufaanawo lutyo lwaki asobola okugenda okwekalakaasiza be bakubye tiya gaasi ewatali gyafuga n'atasobola kugamba kuŋŋaanya abantu ku Salama Road n'abagamba nti kakati ssente tebaatuwa ssente zimaintaininga Salama Road n'otuuka n'ogamba meeya omulamba n'omugamba meeya ekyonoonye Salama Road ekyasooka kwata tenders ne baziwa abajjamu ettaka mu myala. Kakati kye baakolanga bajjangamu ettaka mu myala ate nga ettaka balizza ku ki ku kkubo mu kkubo oba kitegeera. Kakati ettaka ate lyennyini nga liddamu olumu lyonoona ekkubo ate nga liddamu. Kakati bagenda okutuuka okulijjamu okuba bajjawo butono yafuuka bizinesi nga bamanyi nti oliteeka wano lijja kumaliddemu batuyite era batuwa akasente tulijjemu. Naye nga meeya ng'omanyi okolera baba Salama oba okolera bannamakindye yandibadde nga alina supervision ekola ebintu ebyo ng'esobola okumonitalinga emirimu kubanga meeya abeera nga overseer w'ebintu ebimu ebikolebwa gavumenti oba biki yandibadde naye ye omulaba adde eri nze namutuukirako ne mugana emmeeya ekkubo lino gw'osuubira ekintu ekikolebwa ettaka lino at least kuba nabatuuka n'obagamba nti lwaki temuliwo abatipa bano ab'obutipa bo balyagala ebalisangawo bali basobola litwala ne batuuka ne batugamba nti bantu babakwata okugyawo ettaka ne bubuuza nti meeya n'angamba mu state council tulina emmotoka egyo ejjawo ettaka. Kakati nze nsuubira nti omuntu yenna nga si totadde mu byabufuzi gye baali zigyewo gye bakola ki gye batwala mu kifo ky'okugyawo ne batuuma ate nkya ne liddawo. Ekyokubiri waliwo kye bayita omutima ogw'obuntu. Ian Clark nga akyali meeya yakozesangako ku ssente ze we needed ng'alina bwalaba olaba oba oyambuka ova Salama Road oyambuka luwafu ekkubo eryo bbi nga ne oba emmotoka eyinza oggwayo naye nga meeya ekintu tekiyinza kostinga wadde emitwalo 3 okuzimba waawo naye nga meeya tasobola kugamba nti ku lwa Makindye alina okuteekawo embeera n'alaga ensi nti gavumenti terina kyekoze ki terina kyekoze naye ng'ajja amazima bajeti weeri ey'ebyo ebintu. Kati mukulu Mbowa kankubuuzeemu ugambye nti part of okulaga omutima nti oli mukulembeze w'abantu
era ng'ekyakuleeta kukulembera si kujja mu politics na biki kulya mu bantu muntu yandiba someone would go over and above n'ateekamu nezize you are contesting ate teekamu zize tateekamu kubanga okay afuna omusaala gogamba nti zibeera zizeezo kuba gwa musaala gwe kati njagala mbuuzeemu wali ocontestinga for LC5 chairmanship mu kitundu ekyo wangalira singa baali bakulonda wandibadde oteekamu sente z'okukola ebintu ebyo ekyo ansasa ogiddamu nti so kuwa ka background katono otegeere nti omuntu gw'oli naye yatya ebyobufuzi bya Uganda yafuuka business as for now naye luli abantu banoonyanga bitiibwa ndi gundi omuntu ng'alina ssente ze wabula anoonya kitiibwa nze okutandika okuyinga mu byobufuzi saayingiramu nti noonyamu ssente wabula nanoonyamu buweereza whereby natandikanga n'okukwata ssente zange okukola entindo ku ssente zange era nekakati nandibadde nje waliwo ekintu ate bagamba nti Katonda alyoka n'akireeta obadde ensonga bakisaayitamu kubanga nandibadde ate nyongera okuba omwavu ennyo kubanga buli kenina nandibadde nkaza mu community wetuba tetulimbye buli muntu yali abaddeko mu Makindye muno amanyi background ya Makindye waliwo omwami bamwita Kansala Seramba Beka ekyatuuka omwavuwaza yali kansala ng'ali Cross 5 ekyatuuka omwavuwaza n'okubanga yatuuka okubanga takyalina wadde 10 nga ssente yonna we yagifunanga wegizanga mu bantu kakati bw'olaba ssaawa zino bannabyabufuzi ba ssaawa zino buli 10 kye bafuna bakizza wano okitegeera kakati ombuuza nti singa wandibadde okikyoddiza mu bantu nze tosobola kukeera ku makya kuŋŋamba nti waliwo omuvubuka omuyita Eric kansala waliwo gundi gyakiikirira parish emu etwala mu Kiruddu mu Makindye eri mu Kiruddu hospital omuvubuka oyo wa Nuupu naye at least ayina waliwo kwe bayita okuddiza ku bantu tobaddiza direct naye waliwo wogamba nti obutuufu wadde gavumenti wantekozeewo naye kanguleyo emmoloka ya malamu tuzibe ku biki ku binnya bino n'omusanga akuŋŋanyiza abavuka banne akola ki kitegeeza kinaye kimukola ki kimukwatako kimuluma naye bali abamu bwe tunakimunagamba akalulu akajja nfunye ekkubo era nja kudda wali ngamba abantu nti gavumenti etukoledde naye nga weebuuza gavumenti kyeki ekisooka ekyokubiri gweokoleraani ng'oliko opposition naye okoleraani kubanga weba basasula omusaala gavumenti yebasasula gavumenti yenaalema era bwe batuuka ne bagamba nti sente entonze batuwa ne batuuka ne bagamba meya ayagala emmotoka ogisabaani ezya gavumenti ate nga gavumenti eziwa bonna adde oli opposition okitegeere naye nga gwe olowooza mukulu Mbowa I hope that is how you pronounce your name mukulu Mbowa olowooza nti how did we get to a point where people just want to get office to get those things nti olusi sometimes you might actually think that sente zibeerayo nga they make those budgets when actually sometimes they are not because ne babeera bakola budget allocation whatever there are specific areas where most resources go which probably is necessary. I am not part of the budget making process. I do not know the priority. But there are also some issues you'd think that they should be important. Bolaba nga eggwanga lya Uganda ojja kulaba nti ebyobulimi n'obulunzi literally ebintu ebibadde bituyimiridde naye twali mu ssomero nga tusoma from primary nga bakugamba agriculture is the backbone of this country naye babeera bakola budget
ekyewunyisa si ebeera priority so kwensinzira okugamba nti oba oli awo ne budget z'ogamba ezandibadde zikola amakubo ago ate tezibeerayo naye ffe abantu kubanga omuntu gwe tulaba eyandibadde akola ekyo y'ono meeya so tusuubira nti yatakola nedda nze ng'omukulembeze ki kyenyinza okukola bwebanga kituufu tezibaayo nze ng'omukulembeze nina okulabisa gavumenti okitegeera nina okulabisa gavumenti nenteekawo embeera eraga abantu waba si kuddeyo n'ensirika nina okulabisa abantu n'ogenda gavumenti nti abantu ne bakuŋŋaanya ne mbaga kakati mumanyi ow'ekitiiyo kuba kakati waliwo kye bayita ggwanga mujjo ba bulungi bwansi n'ogamba nti kati tugenda kusala amaroodi kuziba binnya bya sala amaroodi kubanga ekkubo lyaffe ekkubo fu abalina ekitiiyo abalina akamotoka abalina ki kakati bw'obanga mu mutima gw'okimanyi nti g'amazima sente zimaintaininga sala amaroodi teziriyo we banaabuuza ojja kugamba abantu nti babuwulire sala amaroodi terina bajeti ensonga lwaki nsitukiseemu gavumenti wereviirayo nga ffe tukoze eki twerwanyeeko naye obanga osobola okutuula wansi n'osirika kitegeeza kiri kiba kituufu ekizibu ekiriwo mu ggwanga lino mukulu Mbowa kikino emabegako wali wayogedde nti osobola okuba enkuŋŋaana n'ogamba abantu nti bino na bino munnaye ate tetubiina ng'ekitundu oba gavumenti tetukoledde kino na kino mu ggwanga muno tebiraba kubanga agezaako bikola poliisi weebeera no kakati kankugambe mu kino tutera okubeera ku poliisi ng'omuntu asobola okukwata emitwalo ago 5 naye ng'emitwalo 5 ago gagenda kukavalinga obukadde 10 butya nga alina kyaga okuyisaawo naga kakati abantu ntandise okuwulira bemulugunya ku kino nagamba kakati ngenda wa senta y'amakindi yeeruwa wejjako okukuba olukuŋŋaana poliisi n'agisimba emitwalo gyagameka nafunayo abayaaye be nakakati n'abagamba nti olaba nga ntuuse mu kitundu bwekiti temunzikiriza nakwogera mutaalikirewo ebiwe biri this is Uganda zinkubuulira ate nga kugamba we nti ate nga ababivuga opposition okitegeera olutuuka wali balutaliko okwogera nga tiyagaasa avaayo ogamba omusajja tebamukkiriza nakwogera abadde alese ensonga ekola ki yagadde kujyayo kiri kyogamba nti nno owali poliisi ekyokubiri tewali muntu neoba poliisi efaanana etya tewali muntu agamba nti ngenda ku bulungi bwansi nga gwe meeya noyita abantu nobakunga nebagamba tugenda kuddaabiriza binnya biri mu Busalama Road nga kituufu oli meeya netuvaayo nga abatuuze poliisi nejja netukuba ebintu ebyo omukulu Mbowa byayogera aba NRM nga tebabikola kituufu osobola okumbuuza aba NRM nga tebabikola kituufu kuba tebabikola akati NRM waliyo ababikola abalina capacity ebikola etya abali mu opposition ng'eyaani nga opposition gy'olimu ekukkiriza okukola ekyo kubanga nze Mbowa newe naavaayo nenziba netandika okugamba nti tuzibe ebinnya ngaani okitegeera naye kakati gwe ovuddeyo kubanga omanye ekiri wali mu ffumbiro vaayo ogambe nti buleka kutwemulugunya abantu batambula bemulugunya n'ogamba nti avudde Embalala n'atuuka mu kibuga nga atukula oba avudde Masaka oba avudde Luweero
gwave wane salama maye tewe na kilomita 5 notukanga okola ki ne totofana nika okitegeera kakati oyo waawo asobola kwemulugunya gwe ng'omuntu givaayo bino ebintu tuleme biteeka mu politics naye nti biri kati anti obuzibu buno mukulumbo eggwanga nga bwe bakifuula nti literally government ne political party etambuza government byafuuka bye bimu fe abantu abamu tusuubira nti kyandibadde priority nti kubanga twagala nti party esigale mu kifo kino twandibadde tukulira abantu naye neetakola ne bamemba baayo aba party ne batayogera kuba abasinga munaye ate bwayogera ate okujja okwogera ku kibiina agambe nti NRM tuli kuki wadde ali mu kibiina nze ndi wanjawulo omu naye nga kyekyo ekiriwo ganze omu ndi wanjawulo omu omanyi waliwo kye bayita obuyinza waliwo woofiisi n'obuyinza ebintu ebyanjawulo bitwawulire tulabe mugundi wogenda ku state council oba ebifo byonna byabantu byebatera okubaamu omuntu asobola okuba naye woofiisi nga okimanyi nti oyo woofiisi ye naye nga talina buyinza nga tasobola kwogera newabeerawo ng'oli nga batuula ne bagaa nti kakati kino ekintu kyetulimu kibaddewo kitya ebbanga lino lyonna tuyinza kivuga tutya okusigalawo mu Uganda bannayuganda abasinga balinga obawoozeko ku saidi ya ngaawo ogenda okupreachinga gospel mu church pastor atannyo okupreachinga ekyo kyalaba ekikuluma kyasinga okwagala okukwatako kugamba bannabyabufuzi bapasita baani baagala nnyo okugamba nti babuulira gwe kyoyagala okuwulira oba si kyoyagala kumanya oba kyeweetaaga okumanya bakubuulira kyoyagala kuwulira nga wonoogamba nti okuwana omuwala omubuulira ekimusanyusa wabula si mazima tosobola mugamba nti era omugamba kubanga oyagala awulire nti nkwagala wabula omwagala mu njagala ki kaka kyekiri mu Uganda kyegaa nti bannabyabufuzi oba abali mu ofiisi ez'enjawulo naddala kino ekintu kizze nnyo ku side ya opposition mu gavumenti mwekiri mu gavumenti mwekiri ne gavumenti ya Uganda erina obuyinza waggulu ne wansi tebuliyo leka katutandikirawo gavumenti erina obuyinza waggulu wansi tebuliyo aba waggulu bakolerani kubanga abantu be bali wansi wani eno be babeera ku ground mwe ba LC5 ba meya baani be babeera mba kyokka watali buyinza kati obuyinza busigala waggulu wano wansi butuuka kuwa ekyokulabirako Uganda oba lwaki gamba nti obuyinza buli waggulu wansi tebuliyo owa waggulu ye kyasobola okwogera ki ekintu kimu bakuba embooko okitegeera owa wansi kyasobola okwogera oba kyalina ali mu bantu buli kaku gwe balaba bosiibamu kwegamba ebbanga lyonna obabeeramu be bantu bo olina kwogera nabo okitegeera okwogera nabo whereby nti oyinza okuba nti oyogera nabo naye ngaobuyinza tokola ki tobuyina naye ngaoli owa waggulu wewabeerawo embeera yonna kankwe scenario yali ebaddewo mu byokulonda Museveni kasita yamawe okuyitamu ekyo ye n'amanya nti akoze eki amaze ayisemu kakati bano aba wansi mwefeeko okitegeera nga tuba mu bantu oli n'ayogera n'ateekawo embeera ekyaya kituufu gavumenti erina ebibi byekoze waliwo n'ebirungi byekola ki byekoze naye ng'oli kubanga alina kyayagala ng'asobola okuteekawo embeera
ogenda okumaliriza ye kuba Museveni ye kirizo bagano oba omulonze wato mulonze yakulaga nti ajja kukola ki ajja kuyitamu yakuyitamu kakati gwe wansi gwe ate ngwena kweguya bana abantu abakuyisaamu yenjawulo gyegamba nti obuyinza buli waggulu kati mukolombo tugenda kuba tuwumulamuko katono naye kansooke nkubuuze nakano tukoma onjagala obiri otandikira kati oyogedde ekintu and I'm very glad that you said it nti kati bali the class of Museveni and the likes bo tebafaayo mu wansi mulowooza ki kati njagala bo tukomawo tusooke tutegeere bo bayitamu batya kubanga tebafa ku muntu wa wansi bayitamu batya okubanga balina obukulembeze nga fe abantu abandi badde babalonde tetubalonze because if they don't mind about us, I don't see why I would wake up and decide to elect someone who does not care about me to go into an office. So something is shady somewhere, somehow. But together, ladies and gentlemen, when we come back in the second hour, we are going to get into, now we see there's a divide, as he does put it, that what is on the ground does not match with what actually is in the decision making, or at least at the stage where decisions are being made. Now, how do we merge this gap? We want to look at the side of the government, but also look at the side of the people and the opposition, because sometimes people like to say or think, or sometimes it is actually a fact, that some opposition do not do what they want to do or supposed to do because they want to show that the government is not actually working. So we're going to look at a number of those things, and when we come back in the second hour, we should be able to comment or be a part of the discussion. You'll be able to call in live or read the numbers, but they'll also be on your screens. But you also can put your comment in the comment section on social media handles, the Digitalk TV and the Alternative Uganda. We'll be able to read them in the second hour. Let's go for a short commercial break. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. Napo zinatwajirwa flat tummy. Tukyayambala ko kugoyo obutukwata. Wajana ku body shaming. Speak up. Gendo ba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk mukwano gwa gwaliye. Topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? Era kize tata wange amanyera nkola n'obuvunanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit, call me. Simanyanga I miss you bichi. Especially in better your good sinungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season yabata kwagala ze nkubuulira. Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Ladies and gentlemen, welcome back from that short commercial break. My name is Regis Turiabwe, and we have been joined by another gentleman who comes from the National Unity Platform, I think in the youth wing, and he's going to be telling us what they're doing. We have a gentleman who was telling us in the first hour, and I think for the first time I've seen someone who has been a little bit truthful, that even when the NRM is doing something wrong, they do not cover it up and pretend, look, there is probably a grand plan that is coming behind all those things, you know, and play around with people. At least he has been able to say that at times, the top leaders, when Boaba Ngawamaze or Baronda, it is done. They do not care what goes on in the ground, even for their party leaders on the ground, because those are people that strengthen the foundation and the firmness of the party on the ground. But we're going to look at how do we now merge the divide between what is on the ground and what is on top. Make sure that a common person does benefit, because that should be the grand plan, that the people's livelihoods do change through these political offices and leadership. But ngenda kuwa mukulu Mugermani an opportunity to introduce himself. Obadde otya bojo obadde nejo wangalya nebyokola mutuuse wa pate tambuleko mirimu gy'abavubuka giriwa nga tetubalaba nga tetubawuli. Alhamdulillah. Ntwala omukisa guno okulamusa ku bannayuganda batulaba abafunyemu ebirungi mu wiiki eyise, nsanyukira wamu nammwe ate nammwe abafunyemu obuzibu n'abafiiriddwa nyolera wamu nammwe. Emirimu gy'abavubuka togiraba kyeka ozibiridde ate ng'oli complacent, you're completely disconnected from reality. Naye woba nga oli into reality, omukulu oyo waba ayogera amazima ajja kugamba amazima nti batulemesezza okukola ebintu bingi naye tukozeeko bye tusobola. And currently one of the youth program that is ongoing is the patriotic program, where we intend to bring the nature of patriotism back into Ugandans. Otunulira politics waffe these days has been vulgarized into, it's if I was to be right, I will call it immoral politics. I am glad you said that, but let me begin with, I wanted to define for us patriotism as it stands, put it in how you're trying to instill it in young people, or at least youth, to make sure that they are very productive, but they also put morals ahead and first hand, especially coming to the National Unity Platform. What is it exactly that you're trying to nurture? And patriotism? Patriotism, if I'm to use few words, is Uganda first. That is patriotism in the real sense. Okay. Uganda first. If you put Uganda first in each and everything you do, then you're a patriot. How we're trying to instill it in youths, we're teaching them the importance of it. We are teaching them the relevance of it. If Mr. Museveni was patriotic to our country, this and this wouldn't be happening. We are teaching them the basics of a citizen. What is that you're teaching them? What are the basics? I think I should invite you in one of the lessons. I would, but here is the thing. I would love to be a part of that patriotism class. But someone watching us from out there would love to know what actually goes into that whole class of patriotism, and if they can be a part of it. So. I can't dig into the nitty-gritties. It's something wide. No, yeah, you could tell us a thing or two. What is it that... Because I want to come and know that if I come to patriotism, I intend to learn 1-2 things. 1-2 things. Among a lot of others. I've mentioned some already. Importance of, the importance of patriotism. Then we talked about qualities of a good citizen. Then if we have patriotic Ugandans, how do we gain as a country? Then how are we losing as a country because we don't have patriotic Ugandans? Okay. Yes.
That's important. That's important. If that is what you're actually doing, that's important stuff. Because let me tell you, a lot of times we actually miss the point because the people are not doing what they should be doing themselves. Agambye mwaka government courts nateeka mu nti Museveni. Singata wade patriotic plan wade I didn't quote anything. I'm just right on everything. but you're welcome to today's show, Mr. Mugermani. And happy birthday. I understand you had your birthday yesterday. But now we are looking at the divide. I heard Mr. Mbowa in the first hour, he told us that the problem that we are majorly facing among the political divisionism is that what happens at the top does not reflect at the ground. That at the ground is highly and largely disconnected from the top. And it's not just an issue of parties, because even places where we have the opposition being the leaders, we have the opposition being in parliament. We also have opposition on the ground. You would see that there's a divide between who is the policy maker and what they represent the people for in those decision-making spaces and what actually happens on the ground. Yeah. So we want to understand what do you think is the cause of this whole divide? I'll get your perspective and then I'll get him because you've just come. First and foremost, this is not happening by mistake. And it's not happening by surprise. That is how the people on top want things to happen. And I don't know, I didn't know his definition of the people on top. That's why I was asking. I don't know his definition of the people on top. His definition was abantu from actually the biggest three arms, because literally we were running a ggwanga. Mwamuli executive, mwamuli parliament, mwamuli ne legislature. Generally, I think generalizing that is what it is. So abantu bali osanga nga tebakwatagana n'abantu bali wansi. Then I'll agree with him and again disagree, so that we may agree. I think the people on top are not even the executive. You will find people in the executive that have no say on what's going on. Majorly the war in Uganda and the divisionism is between Ugandans and Mwami Museveni. Done. Oh, I've said it several times. You think the Prime Minister Nabanja, okay, let's have two people. We have Saleh here and we have Nabanja. Who has more authority? Do you want to answer that? No, he can, if he is to be true. No. Let him proceed with this. Okay. No. In your own sense. Everyone has their particular answers. Here is okay. The blind truth is waliwo order Saleja asobola okukola nga Nabanja tasobola gikola. Actually nga ne Wansonga balina different lines of work and responsibilities. Mu government. Saleh is a different person who handles apparently the operation wealth creation. And the call that he probably will make is in line with that. This is what I was trying to dive to. This is why I'm trying to dive to. We have a clique of some few people. Those are the people on top. Museveni and his cronies. Not these people. You shouldn't even be talking about the legislative, the judiciary. These are people that are being ping-ponged around. I've already said Balinga Masanyana Zegayaka. So the divisionism, just like I said, it's not happening by surprise. These are people that, one, don't care about what's happening. They don't know what's happening. They are lied. Recently I saw a tweet from Muhozi. He was saying that Ugandans in the UAE are not suffering. We are just hyping about it. Now, if you have such a person who is complacent, they are in their own time zone. The divisionism comes in that they have everything they want. And they can get everything they want. Even the votes. So talina bweyebuya.
They do it for themselves. Mukolombo. Omusajja wuyo omulidde. But I dwatadde tugenda mukummula. Wagambye nti abantu bali eri abawaggulu. Bwe bebeera nga tugeze mu process y'obululu. Bo bwe bayitawo. Tebafaayo biki bigenda maaso wansi. Nange nenjagala nkubuuze, in fact nakubuuza nga tugenda nti bo batuuka bate waggulu. Bwe tuba nga ffe abantu ba wansi ate siffe tubatuusa waggulu kubanga bye bakola nga tebitusanyusa kiraba ngeri gye tubalonda kubatuusaayo batuukayo bati. Ekisooka ekirungi tulina ne chairman. Kyakonsibya. Okay. Chairman ava mu kibiina. Nze newala nnyo ogamba ekintu nti ekivuganya njagala kugamba ekiwabula. Kubanga buli bweseera nti ovuganya kitegeeza nti n'ekirungi oba okivuganya. Wekirungi wano mu studio tuli mu myaka gyekimu. Tulina bye tulabyeko ne tutanalabako. Naye bye tulabyeko biba bisuwa ansa ku bibuuzo bye baba babuuza. Ombuuziza nti we bava nga bali waggulu obululu babufuna batya era obayisaamu. Tusaba obeere w'amazima kino nkyogera nga nkozesa through experience. Osooka n'obuuza ne weebuuza ng'omuntu politics kiki nga tonnayingira mu kintu kyonna osooka ne weebuuza kyogera okuyingira mbakiyita batya era oba ogenda mu kalulu biki naki ebyetaagisa era kiki ekikola akalulu. Nze kusinza kukumanya okwange okutono manyi nti osooka n'omanya nti ebyobufuzi tebiri mu mazima. N'omanya nti ogwo muzannyo gwa bongo kyandibadde kitakubanga kati obuzi obubu. N'omanya nti ogwo muzannyo gwa bongo nti asinga okutegeera oba asinga okuzannya empiki yakola ki? Yayitawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri n'omanya nti wemba politics wengendamu ali ku level ki? Ya kyalo baki abanonda ku kyalo. Ya muluka baki abanonda ku muluka. Ku mitenda gyonna paka kuba president. N'otuuka kuba president n'omanya nti bwa president baki abalina okunonda. Museveni teyeetaaga Uganda linamulonda. Yeetaaga ni kumulonda. Yeetaaga just katono nnyo just simu. Okitegeera buuza etya. Museveni w'obanga omanyi nti nze ndi Kyagulanyi nina abantu 100. Museveni alina omuntu omu. Nga Museveni yalonze chairman nti bonna obuveeri butuukirako obwa Kyagulanyi bonna butuukira ku ggwe. Gwe chairman. Ate gwe chairman n'osigala ng'okyagamba nina okwesimbawo. Naye ng'omanyi buno sigolangirira. Nga gwe bagenda okulangirira yalonze alina okukola ki? Okumulangirira. Kitegeeza waliwo ekikyamu ne bannabyabufuzi baffe abeesimba ku Museveni. Bandikoze batya? Kubanga kati ombuuza bandikoze batya? Esookera ddala basooka bakyusa embeera etya. Bw'oba omanyi nti kyogendamu tokirinaako full control tokiyingiramu. Baki anti kati mukulumba wabwo buno obuzibu bwe buli kubanga kati we have kyekunyolera ekitegedde bwemba kitegedde bulungi kiriwo kiti nti bw'obeera ozze ng'ova mu opposition nojja ovuganye you must know the person you're running with and what actually makes you or gets you to the top.
and how to play the dynamics kubanga government it's a game kati obuzibu buno nti omusajja agenda kuva eri opposition tugeze oba kale tuve ku opposition mu wabuzinga gwe wagambye okukiyita kuba opposition wakanya n'ekitali kituufu oba n'ekituufu nti agenze najja mu ngeri y'okuwabula n'agamba nti Museveni for example has done this and that and I think I can do better than that yes but the means to getting to the position or even changing nga government wakyuse embeera they do not have the powers. How do we do that? Kola ekintu kimu wobanga towagira Museveni oyina mulabisa kibasiba bakola tebamulabisa kakate kankubule waliwo omuntu waliwo kyebayita nti politics wa mirundi ebiri waliwo omuntu nga politician nga okubanga politician nti kakati nga chairman yagambye nti njogera kyenjagala muwulire waliwo n'oli nga amanyi nga kwagala kumpanda bigambye njagera kyoyagala like kyolina okuwulira si kyenjagala owulire oba kyoyagala kyenina okuwulira kyekiri kigamba nti era tokizeemu nti kyenjagala mmanye kubanga oyagala mpulire buwulizi kakati kyegambye nti nkuleetera njagala kutereeza mu mbeera nti kijja kitya oba omanye nti nzize kwesimba ku muntu nga Museveni ekisooka olina mulabisa otya kyombuuziza wetuddako emabega asobola okurecallinga ebya incident zonna ezaaliwo Kyagulanyi ng'agenda okwesimbawo Kyagulanyi nga bino ebyemisango buli kimu abantu basobola okuba nga balina ebintu byebabuusa amaaso naye omuntu ategeera politics n'omuntu ategeera kyekigenda mu maaso asobola okutegeera nti awo tewali ki Kyagulanyi wejja nga abobinga mu maaso ga bano ba commission of electoral commission omusajja amugamba ekigambo nti namugamba younger man we deserve respect oba kumwena buli we akyakijjukira okitegeera kitegeeza olwedde oba omaze okutegeera oli kyogenda okujjayo okitegeera otegeera point eyo oba omaze okutegeera kyogenda okujjayo oli takubaze nga mukulembeze takubaze ngaki wabula kugambye yanga maani kwegamba akulaze nti kategore kyolimu ekyo kimu mukulu nsonyi okusalamu katono obwo obuzibu Mbowa bwa Kyagulanyi oba bwa electoral commission kubanga nanti kakati who is the electoral commission ekyo kyosooka okibuuze ekyokubiri nze tunuulira okuviira ku Besigye natandika okutandika ebyokulonda ku Besigye nga tugenze aja ayagambye kubanga nze nali mpagira Besigye olwa aja ayogedde we natuuka eyo ne bikyukira wakati wino byanyuma weyagamba wanemakindi yagamba nti oyo aji mubbi tetwetegata namuki namubbi nengamba oba kiriwo ekyo at least ogenda ne sitaani gomanyi okusinga okunoonya bamalayika gotakola ki nengenda ne Museveni okitegeera naye woba okimanyi nti ebintu by'okulonda bya Uganda ebyandibaddemu amazima amatono biri ku ground naye ogenda kuba president woba tosoose nga Kyagulanyi ne banne nga tebafunye nga tetufunye electoral commission eri independent nga teri appointed ebintu bibiri wowe ogamba nti omuntu bamuappointinga buappointinzi nagamba nti omuntu gwe bawadde ekifo kitegeeza aba akolera muntu amuappointinzi oba kitegeera si mwe bannayuganda gumulonze kandi tetuyinza nakubimalako biseera nti lwaki ti Bobi Wine agenda kufuga ddi ajja kufuga nga electoral commission egenda okumulonda eri independent ekolera bannayuganda
wabula teri appointed. Mugermani mwategeera ebyobufuzi byemwali mujjamu gwe ogambye mbadde very eager nnyo okutegeera engeri Mwami Museveni gyawangulamu akalulu okuva mu perspective yowa NRM naye amaliriza tagintegeezezza okutegeera ebyobufuzi bye twayingiramu of course twabiyingiramu tubimanyi ayogedde ku kulabisa simanyi oba ayagala tumulabise tutya but I think we have undressed Museveni. He's naked. Except it has not helped you so far. So what is it that you I don't know in which sense are you talking about helping? But we have, just like I've always said, this is a mission. We have different goals or points in a mission. Some may be successful, like directly, some may be successful indirectly. In the long run. So okulabisa kwaffe Mwami Museveni ate kutukoledde nnyo okusookera ddala ng'eggwanga. There are things he can't do now. Bye yali asobola okukola luli. Okitegeera. Nga bintu kimukulu Mugermani. Ebintu bye yali asobola okukola luli nga ssaawa zino tabikola. Now let's first and foremost, let's begin with the aircop project. Do you know why many people are against it? Why are they? Did you read the resolutions from the EU Parliament? A bit, not all of it, but a good. And one of them was human rights. Yes. Those are our efforts. So if you come out n'ogamba nti okulabisa kwaffe tekukoze sense, first and foremost, buli kimu tukikoze. We undressed Museveni, we undressed the Electoral Commission, we undressed the judiciary. Wona tugenzeeyo. For us, we can see. Ate, we are not doing it to help, like Museveni, or to put him on a standstill on one or another thing. We are doing it to open the eyes of Ugandans. Uganda wanakera kumacha nagamba kale, Parliament tegenda kunyamba, chibanda yagiyingiramu, navayo nga terina kyekoze, uyo tugenze mu Electoral Commission, akalutuka awangudde, but bakajja kulinza around. Kati awotandikidde mukulu Mugermani wabaddaga. Mugermani kati tunagenda maaso. Nze mbadde njogera sogedde nga politician wadde ndi NRM njogedde nga Munnayuganda nejjayo point blank oba nejjayo lwaki kubanga simba mbadde njogera nga wa NRM sandyogedde Electoral Commission byani okitegeera nze nyumirwa nnyo tuba ku shonga zino twogere nga Bannayuganda tuleme kwogera nga politician kubanga lwaki ngamba Mugermani NUP eringa ddiini ddiini gye baleeta okuwabya abavubuka okubateeka mu abantu okwawukana ku ggwanga lyabwe era ndowooza olaba wagambye omutima okusomesa omutima gw'eggwanga biki ebyo era omaliriza gundi akatabo akabikkira ku Museveni okitegeera topiki yonna eggwera kwani Museveni so nga ku ssaawa zino twandisoose n'omanya nti Mugermani ova mu kitundu ki okitegeera ebyobufuzi byo bitandikira awaka ekitundu kyobeeramu nga tetunasaasaanya Uganda kubanga tosobola kubanga ewaka ewuwo oba ekitundu kyovaamu kiri bubi n'ogamba nti ogenda kukola ki kukyusa ggwanga ogenda kukyusa ggwanga kati ogenda kukkiriza bampe ku budde kati muganda wange simanyi oba lwaki weekuba endobo okusookera ddala if there is any cult in the country then that is NRM whereby cult is another word but okay. If there is any cult in this country if there is any cult in this country then there is NRM, that is NRM whereby we if nze kino nkikugamba na leero
NRM begins with Museveni and it will end with Museveni. Now ogambye NUP dini eyateekawo okubuzaabuza kale ezo okuteekawo ekigambo dini okukika balinga kubanga gundi si kibiina kya byabufuzi kyekintu ekipulikinga obukyayi okitegeera ekipulikinga buli kintu kyonna n'ekibi ekirungi n'ekibi kiba kiraba mu ngeri ya evil side okitegeera kakati muganda wange Mugermani buli wavaayo okwogera talina kirungi kyasobola kwogera kugamba nti kino ng'abavubuka omanyi muvubuka naye tasobola kulowooza nga muvubuka okitegeera ekyokwena tasobola kulowooza nga munnayuganda buli wotunuulira n'ogamba nti obulamu bwo bwonna mu Uganda politics wa Uganda yenna aggwera ku muntu omu kiba kibi ekyokubiri gwe nga gwe nga tonaleeta Kyagulanyi mu maaso nga tonaleeta Museveni ffe nga ffe tukoze eki anti kyava agambye kubanga ogambye nsonyiwa okusalamu katono bw'agambye nti buli kimu kiggwera ku Museveni kitegeeza every effort on every level has failed to yield results because of an individual. And by and large you would see, and we would all agree, that every single thing that another person who is not in the NRM tries to do, they have been stifled. Where does that power come from? So that is where he began. He's saying that the beginning and the end is always Mr. Museveni as an individual. Naye badde njagala Mugermani nawe nkubuuzeemu akantu katono. Kubanga okay, now you have understood the dynamics that probably it is not going to work because some very powerful individual for that matter is the one who's making the shots here and there. What are you doing different to make sure that you get what you want? Because we have seen the executives probably not about Ugandans, the legislature is another thing, or at least they are not working because of your opponent. How do you intend to achieve your thing? What other measures and means are you putting in place? Are we putting in place to see that we take over the leadership of the country? First and foremost, we have covert and overt plans. I've said this. You have said what is because let me tell you. We have come to this show for the person who is out there. What are we doing basically? We are holding Ugandans accountable. Because kiriziganya nange teri agenda kujja ku Mwami Museveni. We have shown the Ugandans that no institution byonna the elective platforms tuzikozesanga platforms to enrich our voice deeper. Naye kati tukomyewo tukomyewo eri Abannayuganda. Kyobalaba, you may not see each and everything we're doing on camera, but we are holding Ugandans accountable. Because tubaletera okutegera that if you don't wake up in the morning and do this, nobody's going to do it for you. We are making tours around the country because it's all about reawakening Ugandans, making them know their worth. We have settled for less. You know what? This is what it is. It is. We're going ahead. We are looking for a spark that is taking Museveni, and to get the spark, olinasoka chusa mentality or the mindset that Ugandans have. For me, I've said it several times in Zento, when nali manye ekigamba Museveni kitegeeza president. I have, as an individual, not as far as topic is concerned, as an individual, I have a problem with the thing mindset. Because every single thing we are uncomfortable facing or we do not want to address, we put it to mindset. We want to say that that is a mindset problem. Mindset, what is mindset? Now, the reason as to why we said it is a mindset problem, it's because wherever you put in your mind as something you can't do, you can't do it. If I wake up in the morning and I confess that, you know what, I can't do this, there is no way you're going to tell me that I can do it.
already have told myself, I already have it in my mind that I can't do it. Okay. But if I wake up in the morning and we tell you, now Ugandans are like, you know what? Tetulina kye tusobola kulira Museveni alina amaje, alina buli kimu. Now that is the mindset problem. They think is it not a fact? It is a fact, but the fact is not that tetulina kye tusobola mukolera. Abirina byonna byonna naye osobola okubeera n'emmundu naye emmundu tesobola kukuba ssasi. Yeetaaga omuntu okugiholdinga okukuba essasi. Actually we're digging deeper into the yami. Feno tukuba bulati saawa zino. Because bye twabala bigenda bituukirira. And I want to assure you, anytime now we are toppling this. That is what we said when we were going to the elections. Mukulu Kyagulanyi Avaayo, who is your principal father, Nagamba anti, let me tell you the problem. The reason why we have had Museveni for this long is because the people who are in the opposition have been babysitting him. And for that matter, Nagamba anti, kyogenda okola kwatandanga muntu sirika genda kalulu ndovewo. Twakola ekyo fada otwava mu kalulu n'asooka agenda n'atuva nako yakajja juzi one. So the same promises here is a thing. In all revolutions, we have had that time where people think the leader of the revolution is doing nothing. It is true. But that is the reassessment period, whereby we need to get strongholds. Because we need to feel you on the ground. The revolution will not be successful if we, the people who are literally going to do the biggest part in the revolution, are not being filled in. Now the problem is understanding who should be part of the revolution. Me, I shouldn't wait for Kyagulanyi to tell me to do something that is right. But now why should you tell me gomuna Uganda ategera obulungi nti oyagala ate osooke feelinga Kyagulanyi obeko kyokola? Because every revolution has a direction, has a head, has someone who makes a way, makes people understand that look, this is what we're supposed to do. Now let me bring it this way. Yes, all revolutions have leaders. Mandela was in prison, but the revolution was still on. Exactly. I've always told you, you don't need somebody to tell you to do what is right. Yeah, that's true. Now, if you know what is right and what should be done, then do it. You shouldn't wait for Kyagulanyi to tell you that you should fight Mr. Museveni in such and such a manner. But we would also agree that there are people down there who do not actually know what they should be doing, or even feel like that is what we are embarking on. That's what they are doing. You have had people who say politics is a data game. Me, I cannot be a part of it. But politics even informs the food on your plate. Very true. So, are you doing it to make sure that, because that single person down on the earth needs to know that I am a part of the process? It goes back to the mindset. That's what we're trying to address at the moment. Okay. That's what we're trying to address in the moment. We're letting people understand whatever you sing is governed by politics. Wokera kumacha nogamba kati nze kambye esonyiwe ekijja kakijje emmere gy'olya politics yasalawo ogenda kwambala ki, yasalawo ogenda kulya ki, yasalawo ogenda kusula otya, yasalawo equality of the education your children get. Now if people don't understand nti ebyo byonna byonna wherever they go through is governed by politics, bagenda kwefusulirayo gwannagamba naye oli wakera ku macha nazuula amazima nagamba kyogamba eno embeera yonna yonna gindimu eriwo because of the politics of my country, because it is the politics of the country that decides how even the economy runs. It is true. Yeah. So wakera ku macha nategeera ekyo, then we are charging their mind to think positively towards change. Nze wenjawukanira ne mukulu Mugermani ne fada wamwe. The father by the seminako buzibu ng'omuvubuka era mwagalanga obuvubuka munnange naye fada yali ayingira politics yali true position ng'ayingira parliament kasita yamala n'asoma kye bayita politics nafuna challenges in politics na yazifuna okuviira ddala gyasibuka mu Buganda mu ki challenges agenza afuna kakati nafuuka politician
politician ba Uganda be bantu abagamba nti kakati kino ekintu nja kizimbira bbanga weriti na kifunamu ebbanga weriti mulowooza ku myaka gy'omaze oyinza okuba nti buli omu kyategeera kirala nga mu Germany oyina kyotegeera obeera mu Nuupu oyina kyotegeera ku Uganda nga nange gyendi nze ndi mu NRM naye ate nze NRM sigibeeramu nnyo nti kutegeera kuba nze nkozesa obwongo bwange nensooka neetooloola Uganda nga Uganda neneetooloola nemanya nti nenkompeyalinga Uganda ku bintu ebirala nenkompeyalinga Uganda ku nsi endala nenkompeyalinga Uganda ku bintu ebyenjawulo nenkomawo e Uganda neŋŋamba wawe tukola ki wawe twetaaga okutereeza wawe tubulamu okitegeera kakati bwe tudda ku ekyo nti wawe tuteeta okutegereza wawe tubulamu ba mu Germany bavaayo bo obuzibu bwabwe is not Uganda obuzibu bwabwe muntu whereby katosoose kugamba obuzibu bw'omu muntu nga ne gw'olya naye ye Museveni gw'otambula naye ye Museveni kati mukulu Mbowa njagala nkubuuzeemu kirungi ova mu NRM ava mu NUP njagala tumanye olowooza abantu bayinza olowooza ebyobufuzi byaffe nga bw'oyogedde ogambye tebiteredde we are 996 upside down abantu nga bo balina kukola ki okutereeza embeera eyo okay abantu nga bo okusookera ddala tusooka netumanya Uganda nga tusoose kutunulira muntu ng'omuntu kubanga newe batukyoseza aba president 10 ate tutegedde Uganda tukirina amakulu kubanga nga gwe omuntu waliwo eba politician embeera gye batusomesaamu ne batugamba nti gavumenti weneekyuka emirimu gijja kubeerawo omuntu ojja kukola otyo ojja kukola otyo kyegeera naye nga gwe omuntu nga mu Germany gy'ava kikyasoose nga tasoose kutunula Uganda yonna kikyakoze okukyusa embeera z'abantu abo nga tabatadde mu byabufuzi era nga abavubuka banno boosanga nagamba siina wadde 10 nga tosoose kumugamba nti obwavu Museveni yabuleese ng'osooka n'osooka omusitadinzi otya ng'omuvubuka kuba Museveni waavaawo kati Bobi Wine najja ate singa Bobi Wine yali akana akalulu teyandimazeeko wadde omwezi lwa nsonga siwulirangako era mu Germany we baaboogera gundi zonna omuntu omu gwe nali mpuliddeko aliko opposition era gwe ntera okufollowinga gundi MP we Nakaseke Lutamaguzi okugamba adda mu community n'asomesa abantu oba kitegeera n'abasomesa nti ebyobufuzi bibeerawo naye ng'omuntu olina okubeerawo etambula kakati ye nga mu Germany osooka n'omanya nti naye nga sinayogera Uganda yonna wenva oba muneiba wange omuvuka gwentambula naye mukyusiza ntya nga sinayogera nti ekibuuzo kyebambuuza kiraba ekibuuzo kakati nga tunayagala abantu okukyuka ffe nyini tusooke tukyuke nga ffe wetumala okukyuka odde ku baneiba bo ubeere nga mu Germany nze njagala tukitwale nga research okuva olwaleero wano tuyinza okuba nga tulina witness ali omu ono n'abalala tandika okufollowinga mu Germany wa Nuupu nagamba nti twagala kutwala ggwanga twagala kukyusa bukulembeze Uganda ki mu Germany ewuwe abantu batambula nabo gundi kijja mulimu kigwa bakozeemu oba kitegeera nange Mbowa gyembeera sirina buyinza sirina bukulembeze sirina ki iŋŋamba nti ebyobufuzi musooka mubize emabbali naye kakati gwe okedde okuba matatu oba okola kino olinda ku gavumenti eddako njagala tuyiteekako mu comment katono kubanga obudde bugenda kutugwako
njoke nkomera Mugermani onagambye Mbowa beka mwogereko amazima sebo tuli be makinde tumanyi what he used to do with money not giving it to the people. But you can't tell people that this governance no mukuru mutale faluko saying sebo toyanza nnyo. Agambye Mbowa, you can't tell people that this government can allow you to do bulungi wansi. I know overroad in Salama Buziga abatuze lye baagala okuyiwata maka and kesi ya refused up to date aka and mukoka. Anti kesi yani. Anti kesi chegambi obukulembeze meya je. Anti kati meya yatamuza kesi. Anti chegambye meya wa Nupu. Oshigira meya wa Machide wachi wa Nupu. Kakati aje alabise government. Atia nagambye nti waliwo sente zijja kugombolola eza maintenance ki fees ez'amakubo road maintenance nga ziva kugombolola bwe zibanga tezikoze mulimu gwazo meya je agambye nti gavumenti etuwadde sente abesalama nagenda omulirirwamu namwe oba gavumenti ekoze kino tetuwa sente mujje tukole bulungi anti bwe bagamba nti tukole bulungi bwansi kya muntu ono. The case study of this person was abantu bonga bagezaako kukola kesi ne bagana and they were limited. Kuga abo bakola batya ekigambo kyegambye era nkiddamu kesi CA tuyina omukulembeze ali mu kesi CA nga ye meya okitegeera waliwo era kibwe mbadde njogeddeko ne kugamba nti abantu bagezaako okujjamu ettaka balitwale kesi nekola ki ne bagana lwako omukulembeze teyavaayo. Kale Amanda Kamere agambye ntuse good morning everybody tusanyisa okubeera nawe Amanda Kamere Munyagwa Anita Linda good morning Rotaractor Mary Namuwaya good morning Abeno Mbowa speak don't shy away Rotaractor. Why did they bring that yellow man kubanga talina information? That's not true. Njagala I think we should respect each other even if we don't agree with each other. It is important that we learn from each other even if we don't come from the same places. But surely the mandate of the Electoral Commission is clear. Whether the same is chosen by the president or not should not be the issue. Democracy should be accepted as it is, and the same shouldn't be the excuse of that. That's why the President Museveni wins. Yeah? I had kind of the same issue that Bogamba anti Mukulu Museveni abalonda kale he appoints them, the head of the electoral commissions, most of the commissions in fact. But what is the mandate of the person in the office? What even if he has decided that you are the commissioner, what do you use with the mandate? What is the office supposed to do? Is it supposed to work for one particular individual? Simo Uganda. Ekyo kikola wala wese mu Uganda. Kati obuzibu tukoze doloza tuiza kubanga kati wagambidde mu Germany tebakitegedde naye kati mu Germany ng'omuntu ne opposition ne mukulu Kyagulanyi bakola bate kubanga first they don't have the powers to appoint a new person, an impartial one. What do they do? The system is frustrating. Ngabo basobola okwekalakaasa. Ngabo basobola kuba ne bagaba babya akalulu. Ne bekalakaasa. Nabo bakere ku makya bagambe nti electoral commission tetujagala. Twagala ubonga bo. Twagala independent ng'erondeddwa buki? Burundi wange ekibiina ekigundi independent ne bekalakaasizaawo. Mufaaki okumala emyaka 5 nga temulonze nga mwagala bukulembeze buli straight. Okitegeera? N'ogamba nti oba kubanga omanyi gy'ogenda n'oba oyagala otyo oyagala otatujja kuwangula. Wabula okwagala okugamba bannayuganda okubawuddiisa. N'obagamba nti kubanga kati ekyo kiraga bulazi nti Kyagulanyi and company bakolera Museveni. Okitegeera? Manyi ojja kugamba bintu bimbo abayoga. Nze kakati kakugambe njagala okere ku makya. Okere ku makya. Mukama waaba nga w'amazima. Agende mu records akebere omwami gwe bayita Baka Blood Show. Waba w'amazima. Omuvu omuzungu bamuyita Baka Blood Show. Kino kyogera nga ndi ku lutimbe. Omwami yajja
yali mugondi nga n'ebyobufuzi binabakujja nga akyali ku fire base ayiriwo ekamwokya. Omwami we yajja yatuukira Bwendi, yajja nga nze organisation yange yali mulese naye nga baali organisation yali mu bano bagundi ba Bisiega biki ebyo. Era bwe yajja anoonya Kyagulanyi ng'ayagala balina project ne nani by then baali bamuyita ghetto president. Okitegeera kakati waliwo ogamba nti tutambulira mu kigaali, ekigaali n'ogamba nti ogundi agambye kaŋŋende, naye ng'omuntu osooka n'okola analysis nti naye kino kyeŋŋendamu kiri kitya, n'omanya nti abantu bajja kwogera, abantu bajja kuvuma, bajja kukola ki, naye amazima geetaagisa. Mu Germany ekintu kye tulimu tukigobera, tulina omutima gw'eggwanga ogwo, naye abakivuga tetumanyi bigendererwa byabwe era tetumanyi bakivuga batya. Mu Germany tuule wakagende waka oba olina omukazi oba olina omwana oba naki otuule ogambe negwe wemba mpandiisa ne wemba mpandiisa kabiina kagundi ne kaba kabiina kakukyalo kalina ebigambo bingi bakabuuza ebigambo bingi naye noba nga oli awandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi ne bagamba kyayise mu Kamoli kugamba ebibi kanpita mu comment then nkuweegerero when Agambia, I'm surprised that NNM seems to be objective and like the usual speaks who may praise the bosses on everything even when it's wrong. Kudos to his bit of independent mind. Thanks for the show, Praise Amorwa Kyagulanyi, streaming live from Saudi Arabia. Thank you so much, Praise, for being with us today. I'm on your side, Governor Morgans, back for the governor, for the chairman. So you know for principle. Thanks for the show, Shani Powers. Now, Mukulu Sebu wa governor. Obudde bugenda kutugwako naye njagala kubuuza eyo ku bino byonna nga bw'obiraba with the people undivided as they are. How should someone objectively say that this is right, this is wrong, irrespective of your position? Njagala okitwalirwamu n'okubanga he hinted on it, hate speech. I want you to address that. Now, okusookera ddala, I wanted to say this. Muganda wange wayogera olabira ddala nga byayogedde bituufu. Olabira ddala nga byomulina okukola, but they are not actually practical. Ebintu byayogera tebiri practical. Sagala twewuddise nga ffe bennyini, sagala tuwuddise n'Abannayuganda. Bannayuganda bangi abatali mu byabufuzi actually nga bakola ng'oli akeera ku makya agenda mu katale n'ayiriba n'afuna 50,000 n'aspendinga nusu kakaaga olunaku. So byonna Muganda byogedde bituufu naye tebiri practical. According to the set that the country has, tebiri practical. Mbulira bameka abayiribye mu ngeri gy'oyaga abayiribe ne bagaggawala. Tebiri mu ngeri yonna practical. We have to come back to the drawing board as a country. Netujja without nga somebody bereti nga sirina mindset ya NOPU nga tolina mindset ya NRM. We find the major problem of the country. Which of us, which are trying to do Fengafe? Assessing the major problem to Zulenti obuzibu obutuufu. Because the problems we are facing, bibyatwala Mr. Museveni munsiko. After 34 plus years and counties, they are back here. Ekitegeeza nti eddagala lye banoga luli teryakola. Until I always tell people, whatever is done for you, without you, is done against you. Chegera. Bana abavubuka fe tuyigiriza abana skills bangi. Even source for capital for some. Ogenda okuddayo mu kabanga katini. Things ain't working out. So kitwagala tulimbe banna Uganda. Until everything we do is decided by the politics of that country.
the politics of that country will determine the economics of the country. Will determine everything. The economics does not determine the politics. The politics determines the economy. That is true. So we shouldn't tell Uganda nti manyika tucheke byabufuze bali tukule kino. Nga obudde butugwako. Babikoze bali. Hate speech. Hate speech. It has costed us a lot. Really a lot. Nti ba masters ba hate speech. Nze no. Who are the masters of hate speech? Abatufuga. Bebali. Museveni and his cronies. But of recent, yes. You want Morgan, here is the thing. I do not want us to come here and say what we want people to hear. Yes. I want us to be honest and be factual. In the recent past, if I am honest, there has been hate speech in the government, in the side of NRM, but there has been even more hate speech in the side of NUP particularly, not opposition as a whole, NUP particularly. We have had the opposition of the messages. The hate speech was not the same as it is today. You find that guy from Western Uganda, and it comes from someone from NUP, and not here the principal or someone from the NUP come to say that is a saying of an individual. Singa NUP yachogera, singa David Lewis Rubongo yamufu. But even they have said that time. Me waking up in the morning and putting on a beret, it does not necessitate into what NUP. Mr. Museveni never akwatanga uniforms z'amagye nibagenda nibatta abantu to tint a different image of the army. That is true. But it does not talk about basindika n'abantu ogenda bagambe nti bamusanga bano nabali mbazoganya manya mbatte manya mukole muto. Teri wa NUP ekisooka teri wa NUP ali indisciplined. But we have not had you the leaders in the NUP come and pronounce yourself on them. We have done this several times. But we have put out notices several times. Morgan. Yes. Governor Morgan. Governor. Otambulira mu nsi ki? Ndambulira mu nsi ki? Ensi ki gy'otambulira ng'osobola okwogera ekigambo ekyo nti tolaba abantu bamwe bakola ebintu ebyo. Morgan. Bintu ki? No, I want you to be objective. Teri wa NUP era nze mbega siba NUP njagala ngambe nti member wamwe adi number bweti ne bweti actually chiringa musiramu kera kumacha. Let me use an example of a Muslim. Kati tugeze nze Musa ninkera kumacha nintega bomb. It is not very true that for you to wake up in the morning and say Muslims did that. Thank you so much. Now here is the thing. When such a thing happens, I expect the Muslim now to come and say, look, that was an act of an independent person. It does not represent Muslims as a whole. That has not happened. Give you some proof? I have not had Should I give you some proof? Should I give you some proof? Give me proof. A minute. Mani, we are in an era that is .com, whereby everything to Chidina wano. We are running out of time, but here is the thing. Yeah. We are running out of time. We have distanced ourselves several times from so many things, from so many people that put on our attire and come out and abuse people, that come out and, promote hate speech. Uganda bananga batulaba. Nze njagala kubabulira mazima. Ffe tuli bantu baddembe. Kozi twasalawo kuba baddembe, twasalawo tusewe ddembe, tubanje ddembe. Oyo yenna avuma si wa NUP. Oyo yenna atyobola abantu si wa NUP. Oyo yenna promoting a hate speech si wa NUP. Ffe tulina empaji 5 ezitufuga ng'ekibiina kya NUP. Ng'empaji esooka ye discipline. Okuvira ddala ku bakulembeze abatutwala okutuukira ddala ku bantu ba wansi. Ffe ensonga yaffe enkulu ya kurevampinga ggwanga lino kulitereeza kulizaayo ku nnono. So w'olaba omuntu yenna behaving mu ngeri eri against the morals of the communities ezitufuga si wa NUP ne waabanga ayambadde nga nze. Niwabanga ayambadde bereti 10 naye nga avuma nga atyobola nga yisa amaaso mu bakulembeze n'abantu oyo si wa NUP. Abo bantu balala si ba kibiina kyaffe.
Sibulira ddala sepo. Sibulira ddala. Bana Uganda bannange. Thank you for being very hopeful. Byonna bibeerawo naye tusigale nga tupambana. Tusigale nga tukola akatini ke tusobola mu kaseera kano. Times may not be easy as usual tebibadde byangu. Naye tusigale nga tukola kyosobola okubaako ng'okola mu kaseera kano. Kikole, it's better than nothing. Obanga olina akalimu kosobola okukola kakole leka kateeke ekyokulya ku mmeeza. Naye tusigale nga tupambana. Tuleme like let's not give these people a chance okutudisa okutugamba nti tuve ku politics biki nedda. Politics afugira ddala n'ekika ky'omukazi ky'ogenda okuwasa. So tusigale nga tuli kwalaali. So Mr. Mugermani, thank you so much for making time to be with us. Well, while George says watching live from Kenya, great minds discussing candid matters. Daphne Matov, thank you for the show, comrade. Thank you, gentlemen, ladies, for being with us. I'm going to give also my other comrade, Mr. Mbowa, to also say his closing remarks. Ndowooza omulamwa gwe nandibadde oba omulago gwe nandibadde nkubira naddala abavubuka. Saagala nnyo ndikubira abantu balala naddala abavubuka. Baganda bange aba NUP nga bwe bali ku mulamwa nti Uganda first. Uganda ebeere first nga buli kimu kye tukola tukikola nga bannayuganda. Mu kusooka ddala ebyobufuzi bibeerewo naye bibeereko bikoma. Bibeereko etaimu nti leero tuli mu byabufuzi enkya tuli mu kukola. Omuvubuka yenna gy'ali tubeere nti just lugoye kala nyambadde yellow ayambadde red naye tusigala tuli bantu. Tulina okubeera nga buli seera tuwansiganya amagezi si mu bubi nti owa NUP abeera mulabe wa NRM naye we tuba tusudde wansi owa NUP alina ekyabansingako nange nina kyebansooka okumusingako mu tamuzi eyo okukulaakulanya embeera zaffe ng'abantu ba bulijjo. We tunaaba nga tusobola okukola ekintu ekyo buli tugufule mupiira nti nga Man U, Arsenal nti leero tugenda kubanga ebyobufuzi gye babeera abamu tebabeerayo. Naye we tubeerawo ne tugamba nti bwe kibanga kigamba nti kyabavubuka tukuŋŋaane ng'abavubuka ba NUP nga ba NRM tukole ekintu nga kiyamba abantu ba wansi. Ebyo we tudda mu byobufuzi buli omu agende ekyakola ki kyagenda. Omulanga gwenkubira era nze ngamba nva ku waggulu nga ngamba nti ffenna gye tuli tukolere eggwanga. Museveni ajja kuvaako baddi obaddi guno omulembe gw'abavubuka naye omulembe gw'abavubuka jjukira tewali muvubuka atalina kitaawe oba atalina nnyina. Kakati nga mmaliriza ngamba nti entalo zonna ze tulina mu byobufuzi tusooke tuzize emabbali tusooke tulowooze ku bulamu bwaffe. Ekisooka tuleme kugamba nti buli kimu nti ebola ze tuteekemu ebyobufuzi obulamu bwe kyekisinga obukulu. Tweyanziga mukulu Mbowa Vincent and Mugermani, thank you so much for being here today. And for every single person who has been on the other side of this discussion and for all the comments you've put there, we thank you so much for being with us this far. But I also will conclude on the same remarks. He says that what we need to do as a people is that you need to realize that you are part of the process, that you should be doing every single thing it takes, every single small way that you can to make sure that your society is better and it changes the trajectory of the community that we live in. He also says that we also need to understand that politics defines everything, but we also must be human beings. That as we agree, or at least things that are developmental, we need to put politics aside and work collectively for the well-being of each of us as youth, but also as citizens of this country. So that is what they have said. I thank you, gentlemen, for being here and for everyone. Kato Tumsima has been on the camera. And Tenjo Teddy Navoker has been in the control room with Arnold Anthony Mkose. Didi aniakedo anotua moya agafode agagude jota abade to make sure that we understand what we are doing in our society and how to live together. That is from all of us. My name is Roger Suriabu. Thank you so much for being with us. Have yourselves a good morning.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk.